Velkommen til Vestkast episode 31. Denne episoden første del I en miniserie som heter 4 rustne herrer på tur. De 4 rustne herrene foruten Vestkast, Hugo Ivan Hatland, Sammy Myklebust og Knut Solem. Vi 4 ble invitert på en Øltur I Belgia I mai, der vi fikk besøke en hel haug med bryggerier, og vi var så heldige at vi fikk snakke med opp til flere av bryggerne der. Vestkast støttet av Vestbrygg, vår faste leverandør av utstyr og råvarer for hjemmebrygging, og Pingvinen, vår faste plass I Bergen for god norsk håndverksmat og godt norsk håndverksøl. Husk å følge Vestkast på Facebook og på Twitter. Rate oss gjerne på iTunes, og husk at hvis du vil hjelpe oss til å lage enda mer og enda bedre podcast, så kan du gå inn på vår hjemmeside vestkast.no og bruke vår PayPal donation-link. 4 rustne herrer på tur, del 1, handler om 5 bryggerier og 5 bryggere. Alle disse 5 ligger I området rundt Antwerpen. Vi begynner på selveste Westmalle, et ikonisk trappistbryggeri. Der snakker vi med Phillipe van Asschen. Så drar vi til det Dochter van der Korneaar og snakker med Ronald Mengerinck. Videre til Amburon og Davy Daniels. Så stikker Bukkereider så vidt innom, og vi snakker da med selveste Bukkereider himself, Raff Sovereigns, før vi avslutter med De Koning og Sven de Klemaker. Innimellom kommer det litt reisebrev og mer eller mindre fjas fra de 4 rustne herrene. My name is Phillipe van Asse, and I'm the general manager of the brewery for about 20 years now. And let's say that my predecessor was a monk director, and the brewery is still fully owned by the abbey. But they made a choice about 20 years ago to replace the direction by lay people because they wanted to concentrate on the farm and the cheese makery and on the bakery, and they thought those jobs were a little bit more easier to combine with their monastery lives, while the brewery was getting harder to combine. And so in order to make sure that we would still work in the same spirit, they wrote a charter. They wrote a text that explains what they expect from the brewery, from the personnel, from the clients, from the suppliers, and first it's a very clear guideline of how we should run the brewery. And we meet with the monks at least 10 times a year with the board of the directors and administrators to talk about the way things go in the brewery. Could you tell us a little bit about the story of Westmalle? Westmalle was founded right after the French Revolution in 1794, and at the time the monks had to flee because of the revolution. The monasteries were abolished in France, and so the monks that finally ended up in Westmalle were on their way to Canada. But at the time there were problems between the Netherlands and France, so the ships wouldn't go out. The tickets were bought, everything was settled, but they had to they couldn't leave. And the Bishop of Antwerp at the time convinced those people to start a monastery in Westmalle. It was a very rural area, a very poor area also, but that was a typical place to settle for Trappists, because they wanted to always to go to very rough spots, rough places, and to cultivate them then, and to make them as a good to make a living, let's say, in a certain way. But the tougher the conditions were, the more attractive in a certain way the place was to the Trappists.
And when did the brewing come into the picture? The brewing came into picture about 40 years later, and that has to do with the fact that the first monks that arrived here were living in a very, very severe and hard conditions. They only had water and milk and derivatives of milk as their food, let's say, and bread, of course. But they were living very, very in harsh conditions, intentionally, because they wanted to live in a very sober way, and they tried to make the Pope agree with their lifestyle, because they wanted to found a new type of order at the time. But the Pope didn't allow that, because there were many young people that died into the monastery because of the harsh conditions, and they said this style of living is too severe. You should become Trappists. That was 1830, and from the moment they became an abbey, a Trappist abbey, they were also allowed to brew, let's say, the local drink, and that was beer, of course, and they started a brewery. And eventually you actually founded the beer style that is now known as triple or double. Yes, they originated another 100 years later in 1930, the triple, 1920 the double, as far as we can see in the documents. That those were the first times those beers appeared, and it has a lot to do with two elements in history. The one is the law van der Velden here in Belgium, which forbid selling spirits in the bars and the restaurants, and therefore the brewers made some heavier beers to fill in the gap that originated then. And later on, when a new brew house was built in 1934, they made a feast beer, and that was the triple. And from then on, a small anecdote, the triple was of course heavier, 9% in alcohol, or is heavier in alcohol. And because the monks considered it quite heavy, they decided to fill 25 centiliter bottles with triple. So the double would be in 33 centiliter bottles, and the triple would be in 25 centiliter bottles, because it was a quite heavy beer. But so we still have crates, wooden crates, with those 25 centiliter bottles in it. And but it only lasted a few years, because then they stopped, because it made all things complicated, and they stopped filling the 25 centiliters and just filled the 33. But nowadays, Westmalle is really known for the beer, and probably some of the best doubles and triples in the world. And still, it's a monastery, and there are limits in what you are doing and how you are marketing it. Yes, it's very important for the monks, because they always say we have an abbey with a brewery and not the way around. It's not a brewery with an abbey. So in order to feel comfortable with this activity in their backyard, they want us to stay on a modest scale. And we are not allowed, for more than 30 years now, we are not allowed to grow. We are not allowed to make publicity. We are not allowed no filming, for instance. So they try to stay a little bit in the background, and for them it's essential, because now they feel, as I said, they feel comfortable with this brewery in their backyard. But if it would grow too big, they will feel they won't be happy anymore with this activity so close to their monastic life. And so they want to stay everything in harmony with the environment, everything, and to feel comfortable about this brewery. We are very happy that we could visit you today. Thanks a lot. Yes, with pleasure. You're welcome.
4 rustne herrer på tur. Hvem ja, det hele haug med rustne herrer. Hvem vi må presentere oss her? Yngstemann på tur, Hugo i Hatland. Jeg på omtrent på snitt og heter Sammy Myklebust. Knut Solem, quizbokforfatter i eldste lag. 57. Da tror jeg faktisk Knut Albert eldst. Ja, vi snakker ikke mer om dette nå. Det så fint at med denne mikrofonen så hører ikke lytterne hva du sier, de hører bare hva jeg sier. Vi må jo oppsummere. Vi i ferd med å forlate Westmalle Abbey. Vi må oppsummere Westmalle. Hugo, du må begynne, siden du yngst. Nei, nå har jeg vært på Westmalle i dag igjen. Ja, du har også vært der, ja? Ja. Så har vært slå en prat med en munk her inne. Drakk et par øl, så en film. Var på en liten messe, hørte på munkesang, spiste litt toast og en rosin. Hatt det greit. Jeg har gjort det samme, men jeg synes det var litt mer enn greit da. Jeg sitter her småhellig, og jeg er så utmeldt av alt som heter kjørke, så det er ganske godt gjort. Det er jo et rimelig spesielt opplegg dette. Så Westmalle, det er jo et sinnssykt godt bryggeri som produserer sinnssykt god øl. Men de er jo egentlig ikke så fryktelig opptatt av å lage de ølene. De setter jo alle æren sin i å lage de gode ølene, sånn jeg forstår det. Men jeg tror de er mer opptatt av andre ting enn øl. Som for eksempel? Høne, sauer, geiter, jordbruk og litt gudedyrkelse inni. Totalen heter det vel kanskje. Vi fikk en omvisning på hele gården, og det var litt mer enn et bryggeri, sånn som folk går rundt og tror, ja. Det var veldig spennende, rett og slett. Ja, det er vel viktig, og det som Visås rundt sa, at det er vel faktisk et kloster som driver et bryggeri, det er ikke et bryggeri som driver et kloster. Hugo har sjekket inn ekstraen sin, det er ikke så mange som har drukket ekstra på Westmalle. Hva er ekstra for noe da? Ekstra, det er rett og slett det de kalte for en table beer, 4,8%. Veldig fin og fruktig tone. Et lyst øl. Ja, et øl du stort sett bare får tak i på kloster, på Westmalle. Og det som da skal være ølet munkene drikker når de har lyst på en øl. En gang om dagen. Ja, en gang. Det er vel bare et glass for dagen, så vidt jeg fikk med meg. Vi var jo også såpass heldige at vi fikk smake trippelen rett fra gjæringstank. Det var jo ganske spennende. Ja, mitt eneste råd til han som viste oss rundt var å få den ut ufiltrert, men nå er ikke disse munkene så veldig raske å snu da. Så de er fornøyd med å lage 2 øl. Nei, for at lage øl det er bare noe de gjør for å tjene litt penger til å gjøre det de ellers gjør. Så jeg tviler på noen tar den til etterretning. De har ikke gått på noen av de andre forslagene som dukker opp de siste 30 årene på å endre ting. Siste 80 nesten. Jeg jo lanserte forresten et forslag. Jeg foreslo et collab mellom Vestfleteren og Westmalle, og ble faktisk bare ledd av i Belgia også. Men ja, trippelen 34, verdens første trippel, sies det. Og så kom vel trippel karamelier som nummer 2 da. Der har meg og Knut Albert bommet litt grann, men han er jo litt mer rusten enn meg. Men jeg lurer på hva du rettet ekstra til, Sammy? Nei, stemning og totalt så ble det en 4, rett og slett. Nei, jeg får jo ikke lov, for jeg må sitte og prate i mikrofon. Så jeg har ikke kommet meg inn der ennå. Men da slår vi av, da skal jeg gå rett litt. Hello, my name is Ronald Mengerinck, and I'm the brewer and owner, together with my wife, of brewery the Dochter van de Korneaar, which, if you translate it, would mean something like beer. You told me earlier that it means the daughter of the grain. Yeah, the daughter of the ear of corn, and it's an old saying from Emperor Charles V, who preferred beer above wine, and that's why he told us that he liked the juices of the daughter of the ear of corn better than the blood of the grapes. But you are a pretty new brewery in Belgium, or fairly new. How long have you been going on? Since 2007, so this year is our 10th year,
and we started very small, like really a house brewery. I think first year's production was about 200 hectoliters, and now, after 2 years, I decided to fully start brewing. I quitted my former job, and since then it expanded for about 100% every year. So now we're in our much bigger brewery, doing about 5,000 hectoliters every year. But you're not brewing what we Norwegians think of as Belgian beers. I mean, there's a lot of hops in your beers, and you do barrel aging, you do lots of weird things. Can you talk a little bit about that? Well, barrel aging is of course not really new in Belgium. We've got the Geuze, the Flemish Red, so that's been done for quite a few years. But I'm using more and more hops like flavoring agents, and more traditional Belgian brewers use hop as a conserving agent and for bitterness. And I think hops are better for flavoring and having a beer that smells perfect. And the Belgians seems to like your beer as well. Yeah, I think about 40 to 45% of my beers still stay in Belgium, and the rest is divided amongst 23 or 24 countries. A couple of minutes ago we tasted really, in my ears, a really weird beer. It's barrel-aged IPA. It tasted fantastic, I have to say that. Can you tell us a little bit about that beer? It's a traditional English IPA, as traditional as possible. So we took Maris Otter malt, though at the time that the English IPA were at its peak, there was no Maris Otter malt, but it was probably Chevalier malt. But Maris Otter is the closest to that on the market at the moment, and made with 100% Eastern Golding hops. The only modern twist that I added to it was because it nowhere states what kind of barrels that they used. It might have been whiskey barrels or new oak barrels, or I don't know. It's not anywhere to be found in the books. So I got the opportunity to buy Pouligny Montrachet barrels. It's a white Burgundy wine, and I thought that might do the trick. So I bought the barrels, made the beer, put it on there, and then we bottled the beer without barrel aging, but it was really, really bitter. And then after half a year, after 1 year, and after 1.5 years. And my personal favorite is the 1.5 year version, the La Renaissance Gold. Some people prefer the silver that has been aged for 1 year. It's a bit sharper, more crisp. But the half-year version was considered not ripe enough. So the old English brewers, they really knew what they did when they aged an IPA, because it adds depth to the beer, extra flavor, and makes the bitterness more mellow, and the sharp edges are gone, and you get a bitter but very drinkable beer. And slightly sour, just a little bit. Yeah, slightly sour because of the white wine barrels, of course. So it's not bacteria, it's just the barrels. Yeah. And the last beer we just had, or I have in my glass at least, is the Finesse. You talked a little bit about that one. The Finesse Pure Oak series. I've been doing some experiments with virgin oak barrels to age beer on. That's quite new because new oak barrels are quite expensive, and until recently it wasn't doable for brewers to buy new oak barrels and age beer on it
because it was impossible to make a profit on it because consumers were not willing to pay for the extra money involved. And nowadays it is possible because people are used to paying a little bit extra for very good quality beers and special flavors. So I started the Pure Oak Series program, and it's still ongoing. I think certain beers can still be better when, for instance, aged on heavy toast barrels. At this moment, it's all medium toast, and we're trying what's the best time to age certain types of beer. But you can also start experimenting with different types of toasting of the barrels, and then different aging times. So still a lot of experimenting going on, but every time it takes up about 7-8 months before a beer is ready. So it takes up a lot of time. But this one, the Finnish we are drinking now, is the base is a triple. You told me, yeah? Yeah, but it's quite a special triple. It's a 3-grain triple. It's made with barley, wheat malt, and rye malt. And the rye gives it this extra spiciness and a little extra sweetness. I think we just can say santé. Cheers. Yes, I'm Davy Daniels. I'm 39 years old, living in Tongeren, the oldest city of Belgium, and I've been my whole life in the beer business from when I was a very young child in the business of my grandfather, my father. We had a beer shop, and now 6 years ago I started my own brewery. It was a contract brewery here in Belgium. Left it 2 years ago, and now starting my own project here, the Amburon Belgian Craft Brewery. We make our own beers and just a few contract beers. We live here as located in the oldest city of Belgium, and we want to make good beers, but always keep the tradition of the Belgian beers with a little bit twist of different things. Yeah, we tasted some of your beers, delicious beers, and it seems like you are using the traditional Belgian styles and just tweaking them a little bit in a more modern way, maybe? Yes, a modern way or a bit of innovative way. You can say we don't want to copy all the existing Belgian beers. We want to make our own signature of beers. So that's why we make tradition beers with a little, just a little bit different. But how is it for starting a new brewery in Belgium? It seems like kind of impossible task. Yeah, last years there are many breweries starting up, so it's not so easy anymore to start up new. That's why I think you have to be creative and good thinking about what you are doing. So that means not doing what everybody does, but just to be looking and searching for new things. And the thing what we do is also using our environment. We are here in a region called Haspengouw, what's very known as a food region. So that's why also we are experimenting with food. We also bought some wine barrels from a wine castle here nearby. Whiskey barrels from the Belgian oil was also nearby and located in the French part of Haspengouw. But still, we want to be here in the area. Be let's say a local product. Let's say. Yeah. But how has your beer been received among the Belgian beer drinkers?
Now we are existing since October, November last year. So we are very fresh and new in the Belgian beer scene and Belgian beer market. But at the festivals we did last 2 weeks ago the Zetels Beer Festival, and we had very good comments on our experimental beers like the raspberry and the blackberry beers, but also the bitter one and the blonde one were very good accepted at the festival, and also here in the region, because people here in Tongeren and the city of Tongeren, here is no brewery. We are the first one since 1964 was the last brewery closed in the city. So it was a long time. There is no brewery anymore. And they are very pleased and very happy that there is a beer, and it's a beer that's called Tungri, that is dedicated to the first inhabitants of the city. So that's what the history tells us. And they're very happy because now they can say, okay, we have again a city beer. So they're very happy with us. Yeah. But so when will we be able to taste your beers in Norway? I hope soon, but at this moment there is no connections or contacts in Norway. The first shipping of our beers to Scandinavia is going to leave next month, and it's to Finland. But Norway, we're still waiting and maybe searching. We just call you Mr. Bukkereider then, yeah? Yeah. Okay. But Mr. Bukkereider, you're not actually a brewer, you're a blender. For us Norwegians, can you just talk a little bit about the difference between a brewer and a blender? Yes, so a blender, blending is a very old tradition in Belgium, especially in the lambic scene. In the past, there used to be, in the region of Brussels, there used to be hundreds of bars, and a lot of those bars got in lambic wort, and it was fermented in their own cellars, and in the summer they put cherries on it. And it used to be a very big thing in the past, but then it faded away. And now I think there's only 5 lambic blenders, 4 or 5 left. Well, 4 official, and then me. I don't know exactly what I am, because I also use other beers than lambic, of course. So yeah, it's a very old tradition in Belgium. It's nothing new. It's something that existed for a very long time, and then faded away, and now it's coming back. It's yeah. And I don't know. I don't brew. I just have a massive respect for all the people who brew beer for me. I have a lifetime experience, sometimes even generations of experience, and I very much respect that. So we tasted some of your beers, 2 of them now. The saison. Can you talk a little bit about that? So the zomersaison, summer saison. It's a beer that was brewed in early 2016. It was brewed at Fantôme. It's the classic saison. So Danny brews it at his place. He ferments it in steel tanks. Then when it stops fermenting at his place, I pick up the beer, and it comes to my place, and I blend it with young and old lambic. And then I put it in oak barrels, and then immediately it starts fermenting again, and it goes through a whole new fermentation, and it gets the acidity slowly over time. It gets the acidity of lambic, and there's so many more flavors and things and aromas coming to be. But you talked about that there was something in these barrels before you put this beer in. Yeah, that's a specific thing about this. That's why I call it a summer saison, because it has those nice summer fruity flavors. So when this beer came in, the day before it came in, we emptied 2 barrels. One contained peach lambic, so lambic made with peaches in 2015. And the other one was apricot lambic. So we washed out those barrels and then immediately pumped the saison on it with the lambic, and then it undergoes a fermentation and it starts pulling on the barrel, and there's still fruit lambic, to say, in the wood of the barrel, so it slowly seeps into the beer. And that's how I think this beer got its summery character. It's nice, fruity, spicy, herbal. Yeah. Beautiful beer, refreshing. I agree. And the other one we tasted?
That's the framboise noyau. That's basically the framboise vanilla, which is raspberry lambic with vanilla beans, with Madagascar and Tahitian vanilla beans. And then it was again blended with a blend I made of a lambic I made with peach stones in 2014. It was sitting in bottles since 2014. Never really know what to do with it. We sometimes tasted it and it just tasted really good. Like from the peach pits you get a very distinct almond character, like amaretto. And that beer was still really good. And then we started blending in a small cup to see if it works with the framboise vanilla, and it did. So that's how that beer came to be. And so the vanilla and the vanilla framboise, vanilla softens the acidity, gives it a more like a round mouthfeel. And the peach pits even increase that, I think. Makes it very soft, very easy to drink. Yeah. You run a rather small business, doesn't it? I mean, it's basically you. Yeah, that's true. It's just me. Short answer. Yeah, it's just me and some friends helping. It's mostly me. Yeah. And then how do you go about, but I mean, do you have any core beers that you are producing a lot of, or is it just new beers all the time because things change? Or I think there have to be some core beers. I try to make framboise every year. Well, from last year I made full batches of it after experimenting for 3 years. But the framboise definitely is a beer that I will try to make every year. Kriek as well. It's just such a, it's a classic to make with lambic, and it's really one of my favorite beers. It's you kind of know what to expect, but every year I try to give it a different twist anyway. And for my Kriek, for example, I do a very long barrel maceration. So there's 100 kilos of cherries, sour cherries, going into a 228-liter barrel. It's a lot of fruit, and it sits on there for up to 1 year. I typically go from harvest to harvest, so the cherries sit in the barrel on the beer for 1 year, and then we empty it, and then we refill it with fresh cherries, and that's how we keep going. And it develops a very different Kriek from what other people make, I think, and yeah, I like it. It's like a spicy character. And, that's good. But unlike breweries, that goes. I mean, consistency is a big thing for breweries. In your world, that's not a thing, is it? I mean, there's the cherries change from year to year, the barrels change. Yeah, it's very hard to reach consistency with the. But it's not the point. It's not. No, it's not. Well, in a way, of course, I want to make consistently good beer. Yes, but I don't want people to know exactly what to expect if they put 2 different vintages of the same beer next to each other and they taste exactly the same. That's impossible with me, because I only use just the lambic, just the fresh fruit I have available, and try to work with that. But there's you try to reach some sort of consistency, but it's impossible to get that. Vi har vært i et nyoppstartet bryggeri som ligger vegg i vegg med familiebedriften, som en ølbutikk også. Bryggeriet startet opp nå i november og leker litt med de tradisjonelle belgiske ølstilene. Og så kom det en annen herremann på besøk, som en ølblender, altså som ikke brygger selv, men som blander øl fra andre bryggerier, blant annet det som vi besøkte nå. Gjerne med lambic, med surøl, og får til spennende kreasjoner ut av det. Fantastiske øl og hyggelige mennesker å møte. Så må vi få den litt mer anekdotiske oppsummeringen fra Hatland her. Anekdotisk, ja. En fantastisk ølbutikk som fikk meg til å tenke at Vinmonopolet, i motsetning til hva jeg har sagt tidligere, de har en liten vei å gå når det gjelder ølutvalg. Det var rett og slett, det var en glede å gå mellom hælene. Mye godt øl, deriblant favorittølet til Rolf Bergesen, en sjokoladekvadruppel.
Forferdelige saker, spør du meg, men Rolf har nå sine lyter i livet. Det var ingen som spurte deg. Mm. Det var ingen som spurte deg. Om sjokoladekvadruppen. Jeg bare gjengir hva du mener om den. Det sier jeg at du synes at det ja, lettdrikkelig, tyktflytende melkesjokoladeøl. Men bortsett fra en sixpack med sjokoladekvad, hva kjøpte du den? Jeg har fått en forespørsel fra en bryggerimester i Bergen som aldri har smakt Vestfleteren 12, så jeg tok med 2 flasker derfra. Og så er det et bryggeri som heter Petrus her, som lager veldig fine Oddbrun type øl. Prøvde å få tak i et øl som heter Aged Pale, men det hadde de ikke, så jeg endte opp med en 4-pakning, og det er ganske herlig i Belgia. Du kan få en 4-pakning med Rodenbach Grand Cru eller Petrus Oddbrun, som jeg fikk tak i. Så ja. Og så fikk vi jo gaver da. Det er jo alltid hyggelig å få gaver. Så vi fikk en gave fra Bukkereider, og vi fikk en gave fra det her andre bryggeriet. Det bryggeriet som ingen kan uttale navnet på? Nei, men veldig hyggelige folk som Knut Albertsen. Veldig, veldig hyggelig besøk. Spennende å egentlig oppdage at altså, vi går jo rundt og tror at belgisk øl, det har alltid vært en sånn vanvittig flora av, altså det har vært utallige belgiske øl hele veien. Og når vi er her nå, så får vi høre det at for 10-20 år siden så var det var egentlig ikke sånn. Det var akkurat som alle andre steder, lagerbryggeriene, Heineken og InBev, de har egentlig bare gjort Belgia til en lagernasjon, og at det er en ølrevolusjon her. Og, den handler jo blant annet om å gjenoppdage de belgiske tradisjonene, og brygge amerikanske IPA med belgisk gjær og så videre. Men det er veldig spennende å være. Ja. Ja, for det er jo litt interessant det å se at det faktisk nå de siste 2 årene så har det skjedd ekstremt mye. Det har poppet om mange nye bryggerier. Ja, det er jo det, og det er nok en litt sånn skisma mellom de gamle tradisjonsrike. I går så var vi og besøkte Westmalle, hvor det er munker som bruker 100 år på å bestemme seg for om de skal lansere noen ny ølstil. Mens det finnes unge, ivrige nykommere. Det er innovasjon, og det finnes yngre folk også i Belgia som tør å riste litt på gamle stiler og finne opp nye, og ikke bryr seg så veldig om at akkurat sånn og sånn skal det gjøres. Så det er nok nødvendig her også. Så forundrer det meg at jeg hadde trodd at veldig mange av de belgiske ølene som vi kjenner til også i Norge var verdensberømte, men de eksporterer jo forholdsvis lite. Det er nok noen av de små som eksporterer omtrent alt, men av klosterbryggeriene for eksempel, så er det mye hjemmemarked og Nederland. Gleder du deg til lunsj nå, Hugo? Det gjør jeg alltid. Er du klar for en øl? Ja, jeg pleier jo stort sett ikke å starte dagene så tidlig med øl, men jeg startet for lenge siden, så jeg er klar for en øl til. Du, Rolf? Det som skjer i Belgia, blir i Belgia. Ja. Her i Belgia er det tydeligvis helt vanlig at man drikker Rodenbach Grand Cru når man sitter i bilen på lange turer. Har du noen kommentar til det? Ja, men det er vel norsk beteende i stort, mistenker jeg. Jeg foretrekker en Strongbow Apple Ciders, laget på Gold Apple. Ja, det er jo en stor kontrast til norsk bilisme, at man drikker den type premiumøl sånn midt på ettermiddagen til og fra. Men vi tror nok at det er et potensial i å drikke mer Rodenbach i bil i Norge også. Utvilsomt. Tilbake til det som dette her egentlig skulle handle om. Det er hvor vi har vært og hvor vi skal og alt det der. Vi har vært på Wilderen og sett på en sånn liten destilleringskolonne, cirka 11 meter høy, gjennom en del etasjer.
De sluttet å bruke den i 39, den som de bruker nå under 3 meter. Men både øl og brennevin på Vilderen var verdt en liten tur innom. Stemningen, og få med dere omvisningen hvis dere tar en tur der, det var pokker ikke verst. Spesielt når du har prosjektlederen som virkelig brenner for det, så viser deg rundt. Det alltid gøy. Litt hemmeligheter har de i kjelleren også, da får vi ta i en annen sammenheng. Og nå ber Knut virkelig om ordet, noe han vil si. Ja, for de har gjort noen ting, eller feid med å gjøre noen ting som veldig fremmed for oss i Norge. Det hemmelig, så det får du bare høre på denne podcasten, men de har kjøpt kirka i landsbyen. Og så skal de innrede en whiskybar i den kirka med en hemmelig inngang under bakken og litt forskjellig sånt. Så det blir en spennende sted å besøke. Ja, det det på tide at vi går i oss selv igjen. Vi har vært og besøkt nok et kloster. Og det sikkert bra for oss. Sammy, han fikk vi dessverre ikke med oss fra klosteret, så han blir igjen. Mye synder som skal vaskes vekk, blir sikkert sett om 20 år. Nei, det var vanlig fjas fra Hugo i Hatland. Kloster, fantastisk, nydelig opplevelse, andektig, stille. Egentlig veldig anbefalelsesverdig for folk som drar til Belgia på Øltur og drite litt i øl og få med seg litt andre opplevelser. Jo, for jeg tenker det når vi var inne nå fikk en omvisning av en munk, en dansk munk. Så jeg snappet ikke opp navnet på han, men altså, det var fantastisk, ja. Altså, den stemningen som i disse store rommene helt ubeskrivelig. Så, ja, religiøst. Ja, og så det at en utsmykking av rommene i klosteret som gir grunnlag for refleksjon, og hvor det kunstskatter som da har en funksjon i den daglige bruken av rommene også til å meditere over eller inspireres over. Det sånn ekstra opplevelse med det også. Der tenker jeg på den linjen mellom utskjæringer, malerier. Altså det var en historie som gikk mellom de ulike utsmykkingene her, som fascinerte meg veldig. Og det hyggelig å kunne litt grann bibelhistorie selvfølgelig, men det ingen nødvendigheter. I tillegg til alle disse her litt små religiøse opplevelsene vi har hatt nå, så var jo Avabåde, klosteret, Avabåde. Det sikkert et litt lengre navn enn det, men det her var jo også et kloster som brygget øl og laget ost og bakte brød og gjør disse tingene for å tjene penger. Og så det jo spennende, nå har vi besøkt både et trappistkloster og et såkalt Abbey-kloster. Norbertinerkloster. Men altså, her møtte vi jo, fikk vi jo prate med munkene. Altså, det virket så mye mer åpent samfunn, klostersamfunn enn trappistkloster. Ja, og det var jo da det er jo munker som har sitt daglige virke som prester ut i lokalsamfunnet rundt. Sånn at i hvert fall så lenge de i yrkesaktiv alder, så de jo rundt og prester og møter sognebarn og har en funksjon i samfunnet rundt. Og det blir jo noe helt annet enn de klostrene hvor de trekker seg tilbake og knapt utenfor murene. Så kontrasten blir veldig stor, og det klart synet på livet blir jo helt annet enn bare å trekke seg tilbake i meditasjon. Du har en jobb som sjelesørger for noen som ute i det virkelige liv også. Og det klart det gir jo et annet, nok en annen munketilværelse, uten at jeg skal utgi meg for å være spesialist på akkurat. Nei, jeg tenkte på det samme. Det her, altså,
åpenheten, det å være ute i det vanlige samfunnet. Jeg fikk jo en litt sånn rar tanke i går når vi var på trappistklosteret på Westmalle. Når jeg så disse her 28 munkene som sang, så det var en fantastisk opplevelse. Det var en litt sånn stille, sånn meditativ opplevelse. Men i et par sekunder så tenkte jeg at nå ser jeg faktisk på en sketsj av Trond-Viggo Torgersen. Hvis du ser den. Altså det ikke for å latterliggjøre det, for det har jeg ikke noe behov for i det hele tatt. Men det var noe, sammenlignet med opplevelsen i dag, så at trappistmunkene lever jo en tradisjon som går tilbake til urkirken, hvor det var eremitter som dro ut i ørkenen og satt på toppen av en stein resten av livet sitt og sånn, så det er klart, det er jo det er nok en genuin tråd der tilbake til tidlig kristenhet som for oss sekulariserte protestanter er veldig vanskelig å forstå. Og det var jo 500 år siden det bruddet kom for oss i Norden, og det er derfor det gått så lang tid at det ble nok stadig vanskeligere å forstå den lukkede formen for klosterliv, mens den åpne, det åpne klostret som har en funksjon i dagliglivet ligner jo mye mer på det som vi har, og hvor man har vært nødt til å forholde seg til endringer i samfunnet rundt år for år. En ting som overrasket meg litt, eller som kanskje skuffet meg litt grann, når jeg sett selv det i går, Westmalle, er jo at jeg har jo hatt sikkert et litt sånn naivt og romantisk bilde om at munkene, det er de som lager øl jeg hyller. Men det er jo, altså disse samfunnene er jo todelte. Det er munkene, og så er det en røys med sivile ansatte. Det er jo de som det er jo de som lager det ølet vi elsker. Ja, i gamle dager så var det annerledes. Men det de fortalte på Westmalle i går var vel det at munkene de måtte i alle fall være innom en gang i måneden. Og så har du jo en gjennomsnittsalder der i Westmalle i hvert fall på 70, og det er klart det er jo grenser for hvor mye du får deltatt i brygging også. Og så viser det seg jo det at brygginga der var jo hypermoderne, sånn at det å ha en munk som skal sitte og programmere utstyret der blir jo litt absurd også, kanskje. Det var noen fjærpenner inne i den promofilmen vi så innledningsvis der, som ikke nødvendigvis brukes så veldig mye i bryggesammenheng i hvert fall. Og i den promofilmen vi så var det jo faktisk også bare filmet det gamle kopperbryggeriet. Det var bare det gamle de fokuserte på. Men det fortalte jo han som viste oss rundt at disse forventningene som jeg hadde i mitt naive store hode, altså forventningene om hva det er en myte de egentlig liker å holde i live. Ja, selvfølgelig. Og det er jo det som gjør trappister til unike produkter, altså utover det smaksmessige, så er det jo historien rundt, og da er det klart å ser vi for oss ikke sånne munker i hvite kutter som de vi har truffet i går og i dag, men det er liksom sånne brune som står der barbeint og rører opp i en kjel litt småfulle og litt sånn sliten. Ja, veldig, litt Asterix kanskje. Selv om vi høres veldig skuffet ut nå, så er vi egentlig helt usannsynlig fornøyde. Altså, vi er på en reise nå som... Altså, vi må jo bare takke vertskapet, for jeg tror det skulle vært veldig vanskelig å få skreddersydd en kamerattur fra Norge, der vi får oppleve det vi får oppleve nå. Og den variasjonen som vi er da på braueri Vilderen, tror jeg det het. Ja.
som helt fantastisk, unik historie der, men altså eieren, eller han som driver bryggeri eller sted her, han jo allerede i bilen, i alle fall hobbydiagnostisert som ADHD i annen. Og så går vi derfra videre da, til klosterlivet. Så det en variasjon som helt fantastisk. Jeg har lyst på mer øl. So I'm Sven de Kleermaker. I'm a brewer at Brewery de Koning, which brewery is part of Duvel Moordgat, Belgium. I'm working here now, let's say, quite a lot of years. And what's special about Brewery de Koning is that we are like a craft brewery. We make a lot of beers. We have like, for the moment, 4 permanent beers, which is Bolleke. It's de Koning. It's really, we brew it since decades, let's say, really iconical in Antwerp. We have Wild Joe, which is a beer with wild yeast. We have Triple d'Anvers, real Antwerp triple. And we have Lost in Spice, that's our newest beer, which is a beer where we use a lot of spices, like cardamom, ginger, coriander, orange peel. So that beer, that last beer, in fact, is a result of one of our test brews. So we regularly make new beers, which we call test brews. So with those brews, we like to experiment a lot. So we have now our test brew 6, which is a beer made with cocoa and mint. So it smells a little like chocolate, but very fresh because of the mint. And we also always make those kind of brews on small volume. For us, small volume is like a road tanker, 300 hectoliters. And we only make it once. So one shot, and then we go on to the next one. And there is one exception. The test brew number 4 was really very good. And so there was a lot of demand for it. And we made it on a permanent basis. It's new beer now since 6 weeks. Do you consider yourself a traditional Belgian brewery or a modern or what? I don't think we are a traditional brewery because we really make a lot of beers. We are testing a lot. We like to do it in another way than normally. Nothing against traditional brewers because that's also very important. One of our flagship brews is Duvel, and that's really a very traditional beer with a lot of respect for tradition and where we use the most modern techniques. So tradition is important. But with the Koning, we have also very traditional beer, iconical even with the Koning, Bolleke de Koning. But we like to test a lot, and I would not say that we are a traditional brewery right now. We're more a craft brewery, and we like to get inspiration from everywhere. Let's say we're working together with other craftsmen here on the site. We have let's say a cheese maker, we have a chocolate guy, we have a butcher here, and we also try to work together with them. And also we inspire each other. So, for example, last test brew was together with a chocolatier. So, no, I would not say that we are a traditional brewer. The name Bolleke, can you explain that a bit? Name Bolleke is coming from the shape of the glass, which is like a bowl. And so the beer was existing a little bit longer, but in the around 1950, the new glass was coming, and the glass was in shape of a bowl, and so everybody called it a Bolleke since then, and it's Bolleke de Koning, but everybody here calls it Bolleke. Yeah. Du har hørt episode 31 av det som ikke bare antageligvis, men som Norges beste podcast om øl, nemlig Vestkast. Vestkast altså da støttet av Vestbrygg, vår faste leverandør av utstyr og råvarer til hjemmebrygging, og Pingvinen, vårt faste sted for god norsk håndverksmat og godt norsk håndverksøl i Bergen. Husk å
lik oss på Facebook og Twitter, rate oss på iTunes, og hvis du vil hjelpe oss til å lage enda mer og enda bedre podcast, så går du inn på vestkast.no og bruker vår PayPal donation-link. Det tekniske står Spacecraft Studio for. Denne episoden laget av Rolf Bergesen.